environmental biotechnology paperல first யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா biofilm. இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா what is biofilm, what are the organism causes biofilm, and what are the effect of biofilms in the environment as well as medical field, how to control the biofilm formation, and finally what are the application of biofilm and some biofilm reactor. இன்னைக்கு இந்த கிளாஸில் நான் என்ன டீச் பண்ணேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் பயோஃபிலிம், அதோட டெஃபினேஷன், அதோட ஹிஸ்ட்ரி, அப்புறம் எப்படி இந்த பயோஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, அதாவது இதோட ஸ்ட்ரக்சர், அப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த பயோஃபிலிம் வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நிறைய வாட்டர் பாடிஸ் பாருங்கள், ஸ்ட்ரீம்ஸாக இருக்கலாம், பாண்டாக இருக்கலாம், லேக்காக இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா மெரைனாக இருக்கலாம். இதில் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்து மிதக்கும், இல்லை அப்படின்னா நிறைய மரத்துண்டுகள் வந்து மிதக்கும். அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில், இந்த மரத்துண்டுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு வழவழப்பான க்ரோத் இருக்கும், அதாவது வந்து மைக்ரோபியல் க்ரோத் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பயோஃபிலிம். அங்கே எல்லாம் போக வேணாம், சிம்பிளாக நம்ம குளிக்கிறோம் பார்த்திங்களா, குளிக்கிற பக்கெட்லேயே ஒரு பாதி பக்கெட்டுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம அந்த மக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மக்கை வந்து அப்படியே நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே மறுநாள் பார்க்கும்போது அந்த மக்கோட சர்ஃபேஸில் வந்து வழவழன்னு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து த பயோஃபிலிம். என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பயோஃபிலிமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாக்டீரியா, ஃபங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், அப்புறம் புரோட்டோசோவா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த மூணுத்தில் பாக்டீரியா, ஃபங்கை, புரோட்டோசோவில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பயோஃபிலிம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை பாக்டீரியா ஒன்லி. த எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் ஃபார் பயோஃபிலிம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா a biofilm is a thick layer of prokaryotic organism that have aggregated to form a colony on any interfaces. அந்த எனி இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு லிக்யூடும் ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ், இல்லை அப்படின்னா ஒரு கேஸு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ், இல்லை அப்படின்னா லிக்யூட் சர்ஃபேசஸ். ஸோ இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியல் காலனி எல்லாம் ஸோ அந்த சாலிட் சர்ஃபேஸோ லிக்யூட் சர்ஃபேஸோ இல்லை கேஸ் சர்ஃபேஸோ என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைம் லேயராக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் பயோஃபிலிம், ஒய் பயோஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. ஏன் பயோஃபிலிம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து மைக்ரோபையல் க்ரோத்து, அப்புறம் அதோட சர்வைவல். இந்த மைக்ரோபையல் க்ரோத்தும் சர்வைவலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு கேட்டகரியாக வந்து பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி. இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து விருலன்ஸ். சில ஆர்கானிசம் வந்து பயோஃபிலிம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் சம் விருலன்ஸ் ஃபேக்டர். அதாவது வந்து இது வந்து ஆன்டிஜெனிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறலாம், இல்லை அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறலாம், இல்லை அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் சம் நியூ ஆன்டிஜெனிக் ஸ்ட்ரக்சர். அப்புறம் டைவர்சிட்டி. இந்த பயோஃபிலிம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மைக்ரோபியல் டைவர்சிட்டி. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் வித் ஹையர் ஆர்கானிசம். நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மெரைனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஃப்ளூரோசன்ட் பாக்டீரியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விப்ரியோ ஸ்பீசிஸ் ஒன்று ஃப்ளூரோசன்ட், அப்புறம் சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரோசன்ஸ்னு ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் எமிட்டிங் பாக்டீரியா. இது மெரைனில் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சம் லார்ஜர் ஆர்கானிசம், இந்த மெரைன் ஆர்கானிசம், ஃபிஷ்ஷு, இன்னும் சில கடல்வாழ் உயிரினத்தோட சர்ஃபேஸில் வந்து இதோட க்ரோத்தை வந்து வச்சுக்கும். அதனால தான் வந்து அந்த ஆர்கானிசம் வந்து நைட்டில் போகும்போது அதோட லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும். இதுதான் வந்து ஃப்ளூரோசிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். மூணாவது விஷயம் வந்து த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேசஸ். ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஃபேவரான ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோ இல்லை கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோ அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது த மைக்ரோப் கேன் ஈஸிலி ப்ரொடியூஸ் பயோஃபிலிம். அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பயோஃபிலிம் வந்து பார்ப்போம். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பயோஃபிலிமில் ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆண்டனி வான் லீவன்வாக். இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பயோஃபிலிம் வந்து பார்த்தார். எங்கேருந்து பார்த்தார் அப்படின்னா அவரோட டூத் வேஸ்ட்லேருந்து பார்த்தார். எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டூத்துக்கு மேலே ஒரு எல்லோயிஷ் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதை டென்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக்னு சொல்லுவோம். அந்த பிளாக் என்ன பண்ணார்னா ஒரு டூத் பிக்கோட ஹெல்ப்பில் வந்து எடுத்து அவர் கண்டுபிடிச்ச மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தார். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பயோஃபிலிம். தென் Casterson et al. In the year 1978, they explained the mechanism of biofilm formation in living and non-living matter. இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா what is the mechanism behind the formation of biofilm in living and non-living things. அதாவது வந்து லிவிங் சர்ஃபேஸ்லையும் நான் லிவிங் சர்ஃபேஸ்லையும் எப்படி வந்து இந்த பயோஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அதே மாதிரி இவங்க தான் வந்து இந்த பயோஃபிலிம் என்ற வேர்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. அடுத்து Heculukin and Heller in the year 1940. They observed bottle effect for marine microorganism.
இவங்களோட ரிசர்ச்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெரைன் ஆர்கானிசோட growth வந்து மீடியத்தில் இருக்கிறத விட அந்த கண்டெய்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கண்டெய்னரோட சர்ஃபேஸில் தான் வந்து அதிகமாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ் ஃபார் பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷன். அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜோபல், இவர் தான் இந்த ஜோபல் மெரைன் அகார்ன்ற ஒரு மீடியா வந்து கண்டுபிடிச்சார். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மீடியம் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆஃப் மெரைன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். இவரும் அதே மாதிரி தான், இவரோட ரிசர்ச்லேயும் the microbial growth was higher on the surfaces than surrounding medium. அவரோட growthல என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் மீடியத்தில் இருந்த growth விட அந்த கண்டெய்னரில் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற growth தான் வந்து அதிகமாக இருந்தது கண்டுபிடிச்சார். அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பயோஃபிலிம் பார்ப்போம். த பயோஃபிலிம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னாவே இட் இஸ் மேட் ஆஃப் மெனி ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் தட் கம்பைன் டு ஃபார்ம் எ காலனி. அதாவது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம், ஒரு காலனி ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதுதான் வந்து பயோஃபிலிம் சொல்லுவோம். இந்த மைக்ரோபியல் செல் வந்து எப்படி வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் பாலிமரிக் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ இது வந்து சிம்பிளி கால்ட் அஸ் பாலிசாக்கரைட் லேயர். அப்போ பயோஃபிலிம்னு எப்படி சொல்லலாம், த காம்போசிஷன் ஆஃப் மைக்ரோபியல் செல் அட்டாச்டு வித் த EPS. அடுத்து இந்த பயோஃபிலிமில் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் இருக்கும், மைக்ரோபியல் செல் இருக்கும், பாலிசாக்கரைட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் பாலிசாக்கரைட். அடுத்து ப்ரோட்டீன் இருக்கும், நெக்ஸ்ட்டு DNA அண்ட் RNA இருக்கும். வாட்டர் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 95%, மைக்ரோபியல் செல் 2 to 5%, பாலிசாக்கரைட் 1 to 2%, ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் 1 to 2%, அதே மாதிரி DNA RNAவும் லெஸ் தென் 1 to 2%. அப்போது பயோஃபிலிம் அப்படின்னா த கம்போசிஷன் ஆஃப் வாட்டர், மைக்ரோபியல் செல், பாலிசாக்கரைட், ப்ரோட்டீன், DNA அண்ட் RNA இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பயோஃபிலிம். அடுத்து எப்படி வந்து இந்த பயோஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்ஃபேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் ரிசோர்ஸில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை ஒரு பாட்டிலே வந்து மிதக்கும் போது என்ன அப்படின்னா பாதி மூழ்கி இருக்கும், பாதி வந்து மிதக்கும். அந்த சர்ஃபேஸில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு செல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்டாச் ஆகும். இந்த ஒரு செல்லை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சிக்னலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது வந்து எப்படி என்ன சிக்னல் அப்படின்னா கெமிக்கல் சிக்னல், எஸ்பெஷலி த ப்ரோட்டீன் சிக்னல். ஸோ இந்த சிக்னல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நியர்பை சரௌண்டிங்கில் இருக்க ஆர்கானிசம் வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு செல் கூட இன்னொரு செல்லை வந்து பைண்ட் ஆகும். அடுத்து என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு செல்லும் சேர்ந்து அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ப்ரோட்டீன் சிக்னல் வந்து மற்ற ஆர்கானிசம் ரிசீவ் பண்ணும், அடுத்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போது 2 செல் 4 செல் ஆகும். 3வது லேயராக இந்த 4 செல் என்ன பண்ணும், திருப்பி இதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிக்னல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு 4 செல் 8 செல் ஆகும். இதே மாதிரி தான் செல்லு வந்து 1 by 1 வந்து மேலே அட்டாச் ஆகிருக்கும். அதில் வந்து 3 லேயராக வந்து ஃபஸ்ட் லேயர், செகண்ட் லேயர், தேர்ட் லேயர், அதாவது வந்து டாப் மோஸ்ட் லேயர், பாட்டம் லேயர், மிடில் லேயர்னு 3 லேயராக வந்து இந்த பயோஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷனில் 4 ஸ்டேஜஸாக பிரிப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சார்ப்ஷன், ரெண்டாவது வந்து இமோலைசேஷன், மூணாவது வந்து கண்டென்சேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் காலனைசேஷன். இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷனுக்கு முக்கியமாக இன்வால்வ் ஆகிற கெமிக்கல் பார்த்திங்க அப்படின்னா EPS, த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் பாலிமரிக் சப்ஸ்டன்சஸ். இதோட உதவியால் தான் இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்குது. இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷனில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது வந்து ஒரு செல்லும் இன்னொரு செல் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும். என்ன அப்படின்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் குவாரம் சென்சிங். குவாரம் சென்சிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் சிக்னலிங். அதாவது வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசம் கெமிக்கலாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பயோஃபிலிம். இந்த பயோஃபிலிம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் 3 வேல வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லோட சர்வைவல், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ், மூணாவது வந்து செல் டு செல் கம்யூனிகேஷன். செல் சர்வைவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலாக இந்த பயோஃபிலிம் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் ஃபோர்ஸாக வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் இது வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகாது. இது ஒன் ஆஃப் த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். இன்னொரு விஷயம், இந்த பயோஃபிலிமில் இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட். இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சொல்யூஷன் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அதோட சர்ஃபேஸ் லேயரில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும், இந்த மிடில் இருக்கிறதும் பாட்டமில் இருக்கிறதும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகும், பயோஃபிலிமில் ஆர்கானிசம் கேன் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆன்டிபயோட்டிக். அப்போ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சர்வைவல் மெக்கானிசம். ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு பயோஃபிலிம் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா எந்த பிளேஸில் வந்து நல்ல நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் வந்து இந்த பயோஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி டாப்பில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் பாட்டமில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் ஈக்குவலாக வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணும். இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்போது எப்படின்னா ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு போர்ஸ் இருக்கும். அந்த போர்ஸ் வழியாக டாப்பில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பாட்டமுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு பேலன்ஸ்டு க்ரோத் வந்து டாப் டு பாட்டமில் வந்து மெயின்டைன் ஆகும்.
The மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா செல் டு செல் கம்யூனிகேஷன். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த பயோஃபிலிம் அப்படின்னாவே ஒரு டைப் ஆஃப் செல் இல்லை அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல் வந்து இந்த க்ரோத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் தே கேன் ஈஸிலி கம்யூனிகேட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த செல்ஸ் கேன் கம்யூனிகேட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் குவாரன் செல்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், increase availability of nutrients, அப்புறம் cell to cell communication. These are the major functions of biofilm. Next we will see the effect of biofilm. A biofilm is constitute about many microbial cells which are associated with different surfaces present in an biopolymeric layer. It is commonly called as extracellular polymeric substances. You all know the biofilms are commonly present in different surfaces like many water bodies and water pipes, industrial equipments. They can associated with any other organism like fish, turtles, and many aquatic plants and animals, biological tissue, medical equipments, and so on. In this lecture I am going to explain the beneficial effects as well as the harmful effect of biofilm. The contents to be studied in beneficial effects are potable water treatment, wastewater treatment, bioremediation, microbial leaching, and microbial fuel cells. In case of harmful effect, we are going to study biofouling of water, the effect of biofilm in food industry and ready to eat food, seafood, in dairy industries, medical devices, and the effect of biofilm in public health. At first, let us see the beneficial effect of biofilm in the environment. In this, the first thing is how the biofilms are used in the treatment of potable water. You all know the majority of water supplied by panchayat, municipality and metropolitans are sourced from pond, lake and river. The water reservoir containing many organic compounds due to the activities of plants, animal and human beings. That's why we should clean before taking drinking purpose or any other household purposes. Biofilms have been successfully applied in water and wastewater treatment for over a century. At first, in the year 1816, an engineers developed first sand filter treatment for both potable water and wastewater treatment. In this purification process, initially the raw water is transferred into treatment plant through a pipeline. The treatment plant filtration and disinfections are carried out. The main thing you have to note is the filtration media is mainly composed of biofilm. So in this filtration system, what will happen? The surface of filter water may act as a support of microbial attachment and biofilm growth. While passing the water onto the biofilm filter, what will happen? The organic compound, the organic carbon present in the water may convert it into bacterial biomass. Then the bacterial biomass are immobilized in the filter surface. Then it will be washed out. The major advantage of using biofilm for the water treatment is we should not use a huge amount of chemicals for the disinfectant purpose. That means the biological treatment reduce the use of the disinfectant chemicals. Next, the remediation of contaminated soil and groundwater. It is commonly called as bioremediation. Is nothing but the use of living organism or their products such as the enzymes and metabolites for the treatment or degradation of the harmful compounds present in the soil and water bodies. Our environment is containing a majority of heavy metals, explosive and radioactive chemicals. These causes many harmful effects to the animals, plants and also human beings. By using the biofilms, the microbes present in the biofilms either degrade the heavy metals or it changes the nature of the heavy metals. So what will happen? The toxic material is converted into non-toxic material. So that leads to less harmful to the environment as well as the human beings. Next, nitrification using the microbial biofilm is one of the major thing in wastewater treatment. And during nitrification, the ammonia is converted into nitrates and nitrates through oxidation. Then this can be done by heterotrophic bacteria which grow as biofilm on plastic surfaces during the wastewater treatment. Next, let us see how the microbial cells are used for leaching. Leaching is nothing but the extraction of chemicals
present in the soil as well as in the ground. In older days, the scientists used many chemicals for the extraction of various chemicals, and now today approximately 10 to 20% of copper mine is extracted by microbially assisted processing of low-grade ores, and there is also considerable investment in extending microbial leaching to the recovery of other minerals such as uranium, silver, gold, cobalt, and molybdenum. The last thing is how the microbial cells are used as a fuel cells. So normally the microbial fuel cells uses bacteria to convert organic waste into electricity. So what will happen? The microbial cells live on the surface of an electrode and transfer electrons onto it. Ultimately, they creating a current. In this process, what will happen? The bacteria present in the medium is powering the microbial fuel cells by break down the food present in the culture medium as well as its body weights. This provides a low-cost source of power and clean, sustainable energy to the environment. Next, we will discuss about the harmful effect of biofilms. So generally, the microbial cells present in the environment can negatively impact the environment by producing and consuming atmospheric gases that affect the climates and mobilizing the toxic elements such as mercury, arsenic, and selenium, and also producing toxic algal blooms and creating oxygen depletion zones in lake, river, and coastal environment. This is commonly called as eutrophication. In this negative effect, we will see the biofouling of water. Biofouling is nothing but the accumulation of microorganisms such as plants, algae on wetted surfaces that have a mechanical function. It will cause the structural or other functional deficiencies. Biofouling in industrial and drinking water has harmful effects such as it can cause chemical and microbiological destruction in water quality. Normally, the biofilm present in the water may containing many opportunistic pathogens such as viruses, parasitic protozoa, toxin-releasing algae and fungi, and many enteric bacteria. They can cause many problems in drinking water like change in color, taste, and odor due to the release of chemical compounds, and more significant, they can cause a threat to animal as well as a human being. In food industry, we can observe many bacteria are able to grow as a biofilm in normal environment. It can leading to severe hygienic problems. The presence of foodborne pathogens in the biofilm can cause the loss of food quality, economic loss, and the spoilage of food. If the food factory is not properly sterilized, we can easily observe the growth of foodborne pathogens on many environments, including food materials. And finally, what will happen? They can cause severe complication in many food industries. Nowadays, we are using many ready-made eat food like ready-made chapati, processed seafood, meat, and poultry products. Suppose if the food item is not properly preserved, it can lead to the growth of foodborne pathogens. The most commonly biofilm forming pathogens present in poultry products are Salmonella enteritis. You all know, which can cause food poisoning in human in the worldwide. Like ready-made food, many foodborne pathogens are transmitted by seafood because the seafood harbors many biofilm forming viruses, bacteria, and parasites. They can form biofilm on the surface of seafood for a long time and shows resistance to many antibiotics. You all know the most common seafood pathogens are Aeromonas hydrophila, Vibrio cholerae, and Listeria monocytosis. These are the common ones. In dairy industries, it is important to maintain clean. Suppose the improper cleaning and sanitation helps to make biofilm in milk processing unit like storage container, pipeline, and other instrument. The bacterial growth in dairy products can badly affect their functionality, quality, and safety of the food in dairy industries. The most commonly occurring bacterial genus in the dairy industries are Enterobacter, Micrococcus, Listeria, Streptococcus, Bacillus, and many Pseudomonas species. Next, we should know the most important harmful effects of biofilm. That means the effect of biofilm on medical devices. I think you all know about the nosocomial infection.
the infection caused in the hospital environment, mainly due to the forming of biofilm by many pathogenic bacteria. In the hospital environment, biofilms may be formed by a single or multiple organisms. This is dependent on the conditions. For example, the biofilms of urinary catheter may be initially composed of single species, but with the passage of time it may be a multiple species. The most commonly bacteria isolated from medical devices are Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, and Pseudomonas aeruginosa. So these are all causing many opportunistic pathogens in the hospital environment. The sources of biofilm related infections can include the surfaces of catheters, medical implants, wound dressing, and other type of medical devices such as syringe, knife, scalpel, and many other things. Biofilms are advisedly colonize many household surfaces including toilet, sink, cutting board in the kitchen and bathrooms. Before concluding this session, we should know the poor disinfection practices and ineffective cleaning products may increase the incidence of many pathogenic microorganisms in the hospital environment as well as in the household environment. Thank you.